Things are really ramping up here now. There's just been civilian after civilian pouring into this hospital. А сейчас будут давно. Разрезайте сапог, разрезайте. Один на рентген черепа. Катетер работает. Давайте рентген черепа легких. This local hospital is in Ukraine's southern port city of Mykolaiv, less than 70 miles from now Russian-occupied Kherson. Staff work around the clock, knowing that in recent days, hospitals have also become a target. What happened to your husband? С мужем был на балконе, закрывал окно. Было тихо, не было тревоги. И вдруг ни с того ни с сего, как стало бу-бу-бу-бу-бу-бу стрелять в окно. Такие две дырки, ну, что там полетело, я не понимаю. Но ему грудь разорвало, легкие разорвало. Остановка сердца. What is his condition right now? У него сильная кровопотеря, сейчас лежит в коме, в тяжелом состоянии. Теперь дедушку надо как-то подтягивать, потому что я без него не смогу. Очень злая на Путина. Вот это одно слово. Что ему дала плохого Украина? Он уничтожил все наше. Все уничтожил. Alexandra's husband passed away a few days later. Hi, I saw you earlier. How are you doing? Сегодня стояли в очереди в магазин. Страшный, сильный звук такой в небе, и все. Люди не успели убежать. Там несколько трупов мертвых людей осталось, и вот раненых. Мне просто повезло. You're shaking. You must be so traumatized. У меня сегодня день рождения. Это, получается, меня ангел сохранил и подарил вторую жизнь, второй день рождения. Oh, what a horrendous birthday. I'm sorry. For weeks, Russians have been pummeling Mykolaiv's residents in a bid to push through the south of the country. This city is crucial to Russia, who aim to take Mykolaiv, then Odessa, and block Ukraine's access to the Black Sea. The casualties we met at the hospital came from just one single attack, lasting a matter of seconds. The blast shattered through a supermarket and a nearby apartment block, which we visited just an hour later. All the people were staying in a queue to the shop. They were waiting to go to the supermarket? Yeah, the supermarket to buy some food. Mykolaiv's mayor, Alexander Sienkiewicz, had just arrived to assess the impact. This is a civilian apartment block. Is it a recent thing that you've taken to carrying a gun around? Yeah, I guess that was not in your job description before. for sure. But I was ready for that, but I wasn't expected that I will have to do it. This is the place where the bomb Oh, wow. shot Yeah, down. you can see that. So this is the cluster bomb. This It is- has his corpse, and those small bombs are here. We showed the remnants to several ammunition experts who confirmed this is a cluster bomb. These bombs sprayed dozens of bomblets across an area the size of an American football field. Some don't explode on first impact and act like landmines if they're stepped on. They're banned by most countries around the world given the high number of civilian casualties they cause. In this case, 13 civilians were badly injured, 9 more died. And it's not an isolated incident. There's also evidence of cluster bombs being used in at least 2 other attacks across the city. And is this an unexploded one in the ground? Yeah, there is one unexploded, just hit down. Oh, please don't touch.
It must be very difficult for you as a mayor who, has this big responsibility. It must be personally very difficult for you. Yeah, sure, but I'm trying not to think about it. It's war here, as you see. And what if the Russians come? What then happens We'll to fight you? with them. We'll fight with them. We will kill them because they are trying to kill us. Our families, our women, our parents, our children. Are you trying to get as many people evacuated as possible? Yeah, for now the evacuation is... Oh my God. That sounded really close. Where can we go? So we're having to move out of here because that bombing sounds really, really close. And the only thing that's left here are these bodies on the ground that they're not able to remove right now because of the situation. Let's go. Тело делают, руки, там костюм военный, все это, форму оденут, как бы все, что положено. Голова, она, чтобы вы понимали, она не в идеальном состоянии. Lilia Pulajay has just lost her 25-year-old son, Yaroslav, who was fighting in this war. She's come to the morgue to retrieve what's left of her son's body. Ну, одіти треба, прошу вас. Ви маєте на увазі, що ми в Хмельницькому оділи? Я не знаю. Я ж не поняла. Я говорю, я вас услышал. Давайте я в Хмельницькому одіну. Не надо детей не понимать. What is it you brought for him? Флаг зв'язку The Ukrainian flag. на все означає. Do you know what happened to him? How did he die? Як же ж він називається? Мне сейчас главное, чтобы забрать его отсюда. И похоронить достойно. This is horrific. There are just so many dead bodies. It seems like they've got nowhere left to store these bodies and they're just piling them up on the ground here wherever they can. How many fatalities have you seen in the last few weeks since the war started here? Увеличилось однозначно, потому что очень много. Пару дней назад у нас были люди, которые... Две сестры, одной было то ли 16, то ли 17 лет, второй сестре 6 лет. What is the psychological toll on you? How are you handling this? Вы знаете, это очень тяжело, да, действительно, особенно когда ты видишь тела погибших детей. Я не могу сдерживать слез в этот момент. Oh my gosh. Это все люди, которые просто погибли от этой безумной войны. Это наши военнослужащие, которые защищают Украину. Это тут же есть и гражданские люди, которые погибли. Из-за того, что у нас в холодильнике не рассчитано такое количество мест для всех их, они вынуждены в данное время находиться здесь. Син є молодший, військовий є ж. You must be so worried about him as well. Так, звичайно, переживаю. Я ж... Все буде добре. Світ побачить, що в нас робиться. Я так надіюся на це. Ми всі так надіємося. No one knows how long this war will last. Most don't want to risk their lives to find out. Over half of Mykolaiev's residents have already fled. But not everyone can go. Anna and Maxim are staying to help with the war effort.
They're sending their daughter, Olya, far away from here. How old are you? 4 years old? This is your mum? Mama. And daddy? Папа. Papa. How are you guys doing? Сегодня, да, прощаемся с ребенком, потому что я переживаю за судьбу своего ребенка. Она еще молоденькая, еще жить и жить. That must have been just an incredibly difficult decision to send your daughter with your parents to another country. Это не передать словами просто, как это сложно. Это как я отрываю от сердца свое родное. How are you doing, Ola? Все нормально. Все нормально. У нее всегда все нормально. Если мама сказала, значит, все будет хорошо. Одно целое. Это мама, деточка, будет скучать по маме. Да? Так, пошли, бегом. Идем. Бери сумки. Девушка, заберите. Давайте, потому что будет уезжать. Юра, Максим, бегом. Поцеловать, бегом. Юра, иди сюда. Бегом. Сыночка. Все, давайте быстрее. Давайте. Все, смотрите, Олю. Да, все, Костя. Чемодан взяли? Ребята, отойдите. Назад. Отойдите, пожалуйста. For those who stay, they're left with homes, shops, and schools now in ruins. 25-year-old Olya is, or was, an animator. Сегодня как торпеда спускаешься. Так, идем. Now she ferries her grandfather up and down from their basement to hide from bombardment. What happened here? Просто взрывы, и за одну секунду нету крыши, 1 секунда, и уже нету дома. So this is where it was struck? Wow. Like many people in this region, she has close family in Russia. Every few days, she calls her aunt Svetlana. Алло, как вы там живы-здоровы-то? Вчера были такие взрывы, я просто вот хотела уезжать, мне так тяжело тоже бабушку оставлять одну с дедом. Сейчас. Лучше, конечно, уезжать, потому что неизвестно, что будет дальше. Мне просто важно знать, что, какая у вас сторона, что у вас говорят, у вас будут продолжать? У нас же показывают, как они издеваются над девчонками, над молодыми, насилуют, издеваются над ними. Вам просто это все не показывает, Оль. Российские войска освобождают от нацистов, от... Right now, we're sat in a bombed-out building. Thousands of people are being killed. A lot of people are being injured. Millions of people are being separated from their family members. Do you still support President Putin? Ой, трудно сказать. Конечно, поддерживаю, потому что у нас информация, что они освобождают Украину от нацистов. Конечно, в этом плане очень даже все поддерживают Путина. How does it make you feel that they don't believe your side of the story? И такое ощущение, как будто ты живешь в каком-то фильме какой-то лжи. По нашим домам, наши дома рушат по какой-то идее, высосанной из пальца, что мы что-то можем прятать, какие-то оружия, и что мы какие-то нацисты.
For Olya and many Ukrainians, the disbelief from their own family members just across the border is in bitter contrast to the devastation they're experiencing. All they can do is pin their hopes on the Ukrainian armed forces, who are putting up a good fight. At the start of the month, Russia advanced, but according to satellite imagery and online sources, the last 2 weeks have seen the Ukrainians push the Russians out of the airport and further back towards Kherson. We joined the 79th Brigade on the outskirts of the city. So we're on the very front lines of the Ukrainian defense right now. These guys are constantly having to redig their trenches and to move their positions because the Russians are now attacking the city from the north and from the south. Just the last few days, these positions have been consistently bombarded, so it's under pretty high alert right now. These guys have just been able to get hold of a Russian tactical vehicle. Экипаж на «Тигре» пытался прорваться, который заблудился. Мы технику уничтожили, экипаж взяли в плен. Just a few weeks ago, Andrei was working as a security guard. Аккуратно смотрим под ноги. Вон, ветки, можно зацепиться, споткнуться, чтобы вот этого не было. On the day war broke out, he signed up. Ну вот пример нашего быта, нашей жизни. So this is where you sleep? Важнее, чем спим, мы тут прячемся от непосредственно, когда идет атака противника с воздуха, артиллерия, либо самоходные артиллерийские установки. When did they last attack this position? Авиацией в 2 ночи. В процессе обстрела мы просыпаемся. Putin has called this a military operation, and he said that it's to denazify and demilitarize the country. Does he have a point? Путин, съехавший с катушек, человек, у которого мания величия которого заставляет умирать его собственный народ. Вот так вот. Пусть сидят у себя в своей сраной России и не суют сюда свои грязные морды. Have you lost any fighters so far? Да, это был мой друг, мой побратим, мой брат по оружию. Близкий был, да, но... Is it difficult? Difficult to handle? Мы принимаем это. У нас нет выхода. Мы знаем, почему мы здесь, мы знаем, что меня может вечером не... Но мы будем жить для того, чтобы защищать свою страну и для того, чтобы победить эту гребаную сраную Россию. Прием. Вам надо побыстрее отсюда уезжать, для того, чтобы, опять же, сберечь ваши же жизни. Это не шутка. Сейчас тихо, но все может быстро поменяться. Moments later, someone from the military suddenly spotted a Russian aircraft overhead. What's happening? Що трапило? I just ran because everyone else was running. Ні, зараз вони відійшли і може швиденько виїхати звідси. Ой. What just happened? What do you know? Авіаудар, авіанальот по передній позиції. 2 days later, not far from this position, dozens of these Ukrainian soldiers' comrades were bombed to death while sleeping in their barracks. One of the single deadliest attacks since this conflict began. Galina Shevchuk is just one more mother, living through this heart-wrenching reality of war and loss. Ой, Серёнечка, ти мій. Встань, подивися. Встань, подивися. Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. Сказав Господь до юдеїв, що до нього прийшли. Істинно кажу вам, хто сон моє слухає, і вірить того, хто послав мене,
той має вічне життя, і на суд не приходить, а перейде від смерті в життя. I'm so sorry. I can't imagine. I'm sorry. No mother should have to go through this. Я потеряла сина, героя воїна, який захищав, також себе не зміг захистити. Ну, а для душі спочилого раба Божого представленого убіяного воїна Сергія лише одне царство небесне, вічний спокій. У мене ще двоє внуків маленьких, я повинна їм допомогти. What is your message to President Putin? Щоб його діти і жінка пережила і ще хуже, що пережила я. Я буду приходити. Ой, ти подивись, як тебе проважають. Ой, ти ж мені